Schools are considered one of the sacred places for teachers as well as students. But unfortunately, there are some teachers who come to school only to abuse and harass students to satisfy their lust. One such case has now come to light from Udupi, which is considered as one of the best places in the state when it comes to education. So what is the story all about? Let's find out. The horrific incident of the rape of a 7-year-old student in school premises on July 17th in East Bangalore has brought one of its worst perils that our country is facing back to the spotlight. In India, this sensitive issue has been long ignored, but time and again, incidents remind us of the need for stronger laws. But still, the number of cases of child abuse has been increasing day by day. One such story of child abuse from Hebri near Udupi will leave you shell-shocked. In this case, a school teacher himself turned lechi and took advantage of the girls who attended his class. Who is this man? This is a shocking story. July 30th, 2014. Hebri Police Station, Udupi District. It was around 11:15 p.m. The residents of the locality were about to sleep when they heard a shocking news. It was during the same time that a girl rushed to the Hebri Police Station in fear. She was accompanied by her brother and father. The cops who saw the girl at that time were surprised. They calmed her down and asked her what had happened. The cops were taken aback by the story the girl narrated. It was a case of sexual abuse and harassment. The girl lodged a complaint with the Hebri police. The cops registered the complaint and immediately swung into action. Here is exactly what the complaint copy read. I belong to the backward class of the society. I reside at the above-mentioned address with my family. I currently study in class 10 at the government high school in Shivapura. This year, when I was studying in class 9, a teacher by name Venkataramana Kalkur taught us mathematics. During the class hours, my teacher tried to get close to me physically and forcefully. He used to take special classes during exams. At that time, some of my friends and I were sexually harassed by Venkataramana Kalkur. 3 of my friends and I were asked to stay back in the class, even after the other students were let out. When we were busy concentrating on the subject, our teacher Venkataramana Kalkur approached us and unbuttoned our shirts. Not just that, he also tried to touch our private parts and tortured us. Shocked by this, I have informed my brother and other family members about the same. They decided to lodge a complaint with the police. Hence, we approached our family friend Suresh Shetty to help us. But he refused to help us and also stopped us from approaching the police. He also told us that he would take the teacher to task and soon get him transferred to another school. After this, we thought everything was sorted. In the month of February, Prabhavati, the teacher, had taken me to the education department in Manipal to register a case against Venkataramana Kalkur. In the month of February, Prabhavati teacher had taken me to the education department in Manipal to register a case against Venkataramana Kalkur. But all of a sudden, she changed her mind. After a while, Suresh Shetty arrived there with my father. After this, Prabhavati teacher told me not to give a written complaint. When the education department officer questioned me about the incident, I told him the truth. I narrated the entire story as to what and how exactly all this happened every day. I returned home with my father. This incident took place when I was studying in class 9. Now, even after coming to class 10, Venkataramana Kalkur takes mathematics class and he tortures me and other students. He tries to get closer to me physically. When I tried to avoid him, he threatened me of dire consequences. As this has become his everyday job, some of my friends have stopped speaking to me. I have been mentally hurt by this. I have told my father that I will not go to that school again. My father then approached a community chief for a solution.
As told by the chief, I have written a letter and I am forwarding the same to the district superintendent of police. I also request you to take appropriate steps to eradicate such people from the society and have lodged a complaint against him. Yes, the girl lodged a complaint of sexual abuse against her school teachers. This man you see on your screens is Venkataramana Kalkur. He is the protagonist of our story today. This Lechi man worked as a teacher in the mathematics department at the government high school at Hebri. ವೆಂಕಟರಮಣ ಕಲ್ಕೂರು ಇವರು ನಮಗೆ 9th B ಅಲ್ಲಿ ಗಣಿತ ಪಾಠಕ್ಕಿದ್ರು. ಇವರು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಕಿರುಕುಳಗಳನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು 10 B ತರಗತಿಯಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ತುಂಬ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ 9th B ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುವಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಮೂವರನ್ನು ಕೂರಿಸಿ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಅಂಗಿಯ ಬಟನ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ನಮಗೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪಂಚಾಯತಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದೆವು, ಇದನ್ನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದೆವು. ಅದಕ್ಕೆ ಆಯಿತು, ಅಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆಗೆಲ್ಲ ಹೋಯಿತು, ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಅದು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳು, ಇವರನ್ನು ಬೇರೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗದ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಈ ಥರ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆವು. ಅದಕ್ಕೆ ಆಯಿತು, ಇದನ್ನು ಅವರನ್ನು ಬೇರೆ ಶಾಲೆಗೆ ನಾವು ಬರುವ ಮುಂಚೆ ಕಳಿಸಿಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆವು. The Hebri police station cops immediately alerted the senior police officials about the incident. The girl who lodged the complaint also sent a copy of the complaint to Udupi SP Boralingaya. Accordingly, SP Boralingaya went through the complaint copy and ordered for a thorough investigation. ಆಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಗ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಸು ಆವಾಗ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಮಾಡಿ ಅಂದರು. ಮತ್ತು ನಾವು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಹತ್ರ ಬಂದರು. ಮತ್ತು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಬೆಂಚಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಬಂದರು. ಮತ್ತು ಎಂತೆಂತ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಅವರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಬಟನ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗಿತಿದ್ರು. ತುಂಬ ದಿನದಿಂದ ನಡೀತಿತ್ತು. ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ನಾವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ. He then told Karkala ASP Annamalai to look after the case. Accordingly, ASP Annamalai along with his team traced Venkataramana Kalkur and took him into custody. Venkataramana Kalkur was shocked when the cops nabbed him. He did not know why and how the cops zeroed in on him. He was put behind bars the same night and subjected to intense interrogation the next morning. The next day, a team of cops arrived at the government high school in Hebri. The students who spotted the cops were surprised and were curious to know what was going on. They had no clue about some of their friends from the same class being sexually abused and harassed by their own school teachers. ನೆನ್ನೆ SP ಆಫೀಸ್ಗೂ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ SP ಆಫೀಸ್ಗೂ ಒಂದು ಅನಾನಿಮಸ್ ಪೆಟಿಷನ್ ಒಂದು ಬಂದಿತ್ತು. ಈ ಥರ ಶಿವಪುರ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೈಯರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಮಾಲೆಸ್ಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ SP ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಪರ್ಸನಲಿ ಬಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ಲಿ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಹೆಸರು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಈಸ್ ಅ ಮೈನಾ. ಅವರು ನಾನು ಕರೆದು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಜೊತೆಗೆ ನಿನ್ನೆ ನೈಟು ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸ್ಪೋಕ್ ಟು ವರ್, ಏನು ವಿಷಯ ಏನದು. ಅದು ಹುಡುಗಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಓನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅವರೇ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅಂಟು. ಶಿ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ 14 years. ಈ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಟೀಚರ್ ಒಂದು ವೆಂಕಟರಮಣ ಕಲ್ಕೂರು ಒಬ್ಬರು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಟೀಚರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು 3-4 months ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಮೊಲೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಪೋಸ್ ಅವರು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ವೆನ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದು ಅಸಿಫ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಹರ್ ಮೇಲೆ ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್. As soon as they learned the truth, they were shattered.
ASP Annamalai wanted to get into the details of the case and hence organized individual sessions with each student to know what was going on in the school. He was shocked when 3 more girls from the same school told him about Venkataramana Kalkur and his habits. ಮೊದಲು ಪುನಃ ಅವರು ಏಳ್ಸೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನನಗೆ ಮಗಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದರು. ನಂಗೆ ಹುಷಾರಿರಲಿಲ್ಲ, ಜ್ವರ. ನಾನು ಮಗ್ಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ನಿನ್ನ ಅಹಂಕಾರ ಅಲ್ಲ, ನಿಂದು ರಾಜಕೀಯ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ, ನಿನ್ನ ಅಹಂಕಾರನೆಲ್ಲ ನಾನು ತೀರಿಸ್ತೇನೆ, ಹೇಗಾದರೂ ನಿಂಗೆ ಅಣ್ಣನವ್ರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೆಟ್ಟಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು 3 ಕೂರಿಸಿ ಡೋರ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಹಂಗೆ ಬಟನ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿರ್ತಾರೆ. ಕೈವರದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಕೈ ಹಿಡ್ದು ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೈವರ ಎಲ್ಲ ತಿರುಗಿಸಿ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಮಾಸ್ಟರ್. ಇಲ್ಲ, ಎದೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಮುಟ್ತಿದ್ರು, ನಾವು ಎದೆ ಭಾಗಗೆಲ್ಲ ಕೈ ಮುಟ್ತಿದ್ರು. ಹೇಳಿದೆವು, ನಾನು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ. ಏಕೆ ಅಂತ ಅಣ್ಣ ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಕೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ವೆಂಕಟರಮಣ ಕಲ್ಕೂರು ಮಾಸ್ಟರ್ ನಮ್ಗೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಾನಿನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು, ನಾನು ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಣ್ಣ ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಒಂದು ವಿಚಾರಿಸಿದ್ರು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ. Not just that, the girls also accused 2 other teachers from the same school of indulging in sexual abuse and harassment. They were teachers Prabhavati and Veena. Based on the statement given by the girls, cops arrested both Prabhavati and Veena. The girls gathered courage and approached the police one after the other and shared the problems they faced at school. ವೈ ವಿ ಪಿಕ್ ಡೆಮ್ ಅವರು ಫಸ್ಟೇ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತು, ಬಟ್ ಅವರು ಪೊಲೀಸ್ಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅವರು ಇದು ಸ್ಕೂಲ್ ಹೆಸರು ಹಾಲಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಪೀರಿಯಡ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೆಸರು ಹಾಲಾಗುತ್ತೆ, ಅವರೇ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಸೆಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಬುಕಿಂಗ್ 201, 202 ನಮ್ಮ IP ಸೆಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಏನು ನಮಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಾನು ಥರ್ಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮೇಡಮ್ ಒಬ್ಬರು, ಇಲ್ಲಿ ಮೇಡಮ್ ಹೆಸರು ಹಿಂದಿ ಟೀಚರ್ ಪ್ರಭಾವತಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಮೇಡಮ್, ಅವರು ಇದೇ ಥರ ಹುಡುಗಿ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಲ್ನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಇದೇ ಥರ ಪೊಲೀಸ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಡ, ಹೆಸರು ಹಾಲಾಗುತ್ತೆ, ವೆಂಕಟರಮಣ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪಾಪ ಅವ್ರು ಹೇಳಿ ಅವರು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಹಿಮ್. ರೈಟ್ ನಾವು ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಚೆಕ್ಡ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಹರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಕಮಿಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಏನೇನು ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇದೇನು, ಬಟ್ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಪ್ರಕಾರ ನಮಗದೇನು ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸರ್ವ್ಡ್ ಅ ನೋಟಿಸ್ ಟು ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಲ್ಸೋ, ಏನು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆ ಥರ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಟು ದ DDPI, DC ಉಡುಪಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಈ ಥರ ವಿಷಯ ಘಟನೆ ಆಯಿತು. ನಾವು ವೆಂಕಟರಮಣ ಕಲ್ಕೂರು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಮ್, ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ಹಿಮ್ ಇನ್ ಟು ಕಸ್ಟಡಿ. ASP Annamalai was shocked beyond belief when he learnt of the truth. He immediately summoned the other teachers from the school and warned them. Meanwhile, the 2 teachers who were arrested were taken to the Hebri police station for interrogation. During this, the duo confessed their role in the crime. Hence, cases under section 201 and 202 were slapped against the duo. But who is Venkataramana Kalkur? Does he have a criminal background? This is an interesting story.